Class 11 Physics for HSE, CBSE and ICSE students. Chapter 6 Work, Energy and Power. And today we take power. The topic is power. Class number P48. അപ്പോൾ ഇത് +1 ഫിസിക്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന്. സോ വാട്ട് ഈസ് പവർ? Power is defined as the time rate of doing work. Power is defined as the time rate of doing work. Instantaneous power of an agent is P equal to dW by dt, equation number 1. The power is defined as the time rate of doing work. Instantaneous power of an agent is P equal to dW by dt. If instantaneous force F displaces the object through a displacement ds, then work done dw is f dot ds. Then power p is equal to f dot ds by dt, that is f into ds by dt. ds by dt is velocity. പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്കാണ്. ഡി ഡബ്ല്യു വർക്ക് ഡി ടി ടൈമിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ പറയും ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയും. അത് വെലോസിറ്റി ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. കാരണം പവർ വർക്ക് ബൈ ടൈം, small work is f dot ds, so power is f dot ds by dt, that is f into ds by dt. ds by dt is called velocity. Therefore, instantaneous power we can write as p is f dot v, that is instantaneous power of an agent is measured by the scalar product of force vector f and velocity vector v. വെലോസിറ്റിയുടെയും ഫോഴ്സിൻ്റെയും സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ടി, ദെൻ ആവറേജ് പവർ പി ആവറേജ് ഡബ്ല്യു ബൈ ടി, വർക്ക് ബൈ ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് ആവറേജ് പവർ. ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി വി കോൾസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ. അപ്പോൾ പവർ ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ആണ് ആവറേജ്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി, സ്മോൾ വർക്ക് ബൈ സ്മോൾ ടൈം. Dimensions and units of power. പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? Dimensions and units of power. In SI system, the unit of power is joules per second. Joules per second is also known as watt. Watt we write as capital W. From equation 3, 1 watt is 1 joule per 1 second. That is 1 joule second raised to minus 1. 1 watt, that is W is equal to 1 joule second raised to minus 1. Thus, the power of an agent is called, agent is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏജൻറ്റിൻ്റെ പവറാണ് 1 വാട്ട്. ഒരു ജൂൾ വർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിനോട് ഒരാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ പ്രയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പവർ നമ്മൾ 1 വാട്ട് എന്ന് പറയും. ദ ബിഗർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഈസ് കിലോ വാട്ട്. കുറച്ചൊരു വലിയ യൂണിറ്റാണ് കിലോ വാട്ട്. 1 കിലോ വാട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ക്യൂബ്ഡ് 1000 വാട്ട്. In engineering, the practical unit is taken horsepower, SP. Horsepower ആണ് പവറിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ്. Horsepower is the practical unit of power. Horsepower is the practical unit of power. 1 SP is 746 watt, nearly 3/4 kilowatt. 1 SP is 746 watt, nearly 0.75 kilowatt. The dimensional formula of power is ml square t raised to minus 3. ml square t raised to minus 3, that is the dimensional formula of power. And there are some problems, numerical examples, and the formula we use is, the first formula is W is fs cos theta. The second formula, power p is w by t or f into v, f dot v. പവറിൻ്റെ ചില പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2 ഫോർമുല
W is F dot S അതുപോലെ പവർ W by T or F dot V എന്നുള്ള റിലേഷൻ. So we can see the first problem. A 60 kilogram boy climbs with a constant speed a rope, a vertical rope of like 6 meter in 10 seconds. What is the average power output during the climb? G 10 meter per second square. For calculation purpose, you take a G as 10 meter per second square. 60 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരാൾ, ഒരു ആൺകുട്ടി 6 മീറ്റർ കയറുകയാണ് മേൽപോട്ട് 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്. എന്താണ് പവർ? സൊല്യൂഷൻ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ബോഡി ബോയ്. വർക്ക് ഡൺ ബൈ ബോയ് എന്നാക്കണം, ബോയ് ആണ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ബോയ്, ബോഡി അല്ല ബോയ്. ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. mgh 60 into 10 into 6. 6 മീറ്റർ കയറുന്നു, വെയിറ്റ് mg ആണ്. 60 into 10. So 3600 joule, that is the work done. Power P is W by T, work by time. 3600 by 10, that is 360 watt. Next problem, the power of a pump motor is 2 kilowatt. How much water per minute can it raise to a height of 10 meter? G10. 2 കിലോവാട്ട് പവറുള്ള ഒരു മോട്ടർ കൊണ്ട് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാണ് 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ. എന്താണ് പവർ? സോ വി റൈറ്റ് പവർ ഈസ് W by T, W weight of water and height is H. So we can write mgh. Power P is W by T, mgh by T. So M is equal to P into T by GH. Power is given 2 kilowatt, 2 into 10 raised to 3 watt. Time 1 minute, we convert into second, 60 second. H is 10, therefore M is 2 into 10 cubed into 60 by 10 into 10. 1200 kilogram. Answer. A very important question. A pump on the ground floor of a building can pump water to fill a tank of only 30 meter cubed in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? Density of water is 10 cubic kilogram per meter cubed. You look here, a pump on the ground floor of a building can pump water to fill a tank of only 30 meter cubed in 15 minutes. ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 30 മീറ്റർ ക്യൂബിഡ് വോളിയമുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദ ടാങ്ക് ഈസ് 40 മീറ്റർ എബവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി പമ്പ് ഈസ് 30%. ടാങ്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് 40 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്, 30% ആ പമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി. ഹൗ മച്ച് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇസ് കൺസ്യൂംഡ്? എത്ര ഇലക്ട്രിക് പവർ വേണ്ടി വരും? ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഗിവൺ. സോ ഇനിഷ്യലി വി കാൽക്കുലേറ്റ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്യാം. Mass M is volume into density. Volume is 10 cubed. Volume is 30 meter cubed. Density is 10 cubed. So we get mass is 3 into 10 raised to 4 kilogram. 10 raised to, look here, it is mg. So mg, volume is 30, density is 10 cubed. So it is 10 cubed. So it is 3 into 10 raised per kilogram. You need not to bother about the unit. Height h is equal to 40 meter. Time taken is 15 minutes. That we convert into second. 15 into 60 second, that is 900 second. Work done by pump to fill the tank is equal to mgh. That is 3 into 10 raised to 4 into 9.8 into 40. mgh. Look here. Though G is taken as 9.8. G is taken as 9.8. G is not given in the question, so we take it as 9.8. So when we calculate it, we get 1.176 into 10 raised to 7 by
time 15 minutes 900 seconds. Efficiency eta is output power by input power. Efficiency, so input power is output power by eta. Eta is 30%. If we convert it in number, that is 0.3. Therefore, input power is equal to output power 1.176 into 10 raised to 7 by 900 by 0.3, which is 43.6 into 10 raised to 3 watt. Input power is electric power, therefore electric power is equal to 43.6 into 10 cubed watt, that is 43.6 kilowatt. 10 cubed watt is 10 cubed watt is kilowatt, and that is the answer. With this, the 48th class is over. We continue our class. Thank you very much.